Cand Ozum Cuvantal, Roma, Cene Vine in Minty? Colossal, Foral Roman, Legionila mens care o marcat history, o civilizati atat de avanzada incat inca ne wimum cu discopero lore. Vorbim despre disciplina, organizare, ono rsi glory. Dar haydati sane operam pentru o clipa sane intrabam, escund asiasta imagine perfecta? Su afla dincolo de coloniali marmori de discursural triumphale? Pentru ca historia, draga mea, nu este niciadata dor povestia castigatorilor. Este, mai ales, povestia modului in care castigatorii o reusit sasi cries propria imagine, propria mythology. Roma imperiala, imperial Roman, titluri de prestigiu. Lugandum cape o forta apprope divina, cape un exemplu de ordine si civilizati intr un house barber. Dar fiecare moneda ardua fate, fiecare povest ar umbrilii. Iar umbril Romii sunt dansi, complex, si audaci ignorate in manuel scalari care ne invada despre eroismo legionarilor despre cuseratori straliciti. Dar haydati sa privim my attent. Haydati sa nu my fim dor consummatori passivi ai historiae, sa devenim investigatorii realitatiae, sa caudam adaveral dincolo de fatata de marmura. Casi sta provocaria noastra astasi. Vam indrasni sane udum in ocii demonalar din spatel Gloriei Romane? Vam indrasni sa recunostem ca successal lor nu a fos dor marital discipline si al ingeniositatii militaire, dar si al unor tactici my putin honorabile, unor strategiae murder care o facet part din arsenal ascens al imperiului? Pentru ca, draga mea, can vorbim despre Roma, vorbim despre sea my maestra Messina de razboi pe care a vazito vriadata lumia. Cca oris Messina de razboi efficienta, nu functionador pe baza fortii brute, cipe o combinati complexa de psychology, adaptabilitate, logistica spionage si, cineism. Decidedi acum. Sunteti pregătește sa lasati inima imaginia idyllica a Romii sa explorati Latura sa întunecată? Sunteti pregătește sa descoperiti strategile pe care istorici prefera sa lu ignore, tacticile care o facet differenta inter victorii si infrangere, dar care contrazic idealul de onoar romana? Docada, atunci haydati sa incipum assist călătorie impruna. Călătorie cater inima imperiului, cater minti generalilor, cater to Syria sealer care o pierdat si la umbra coloanilor triumphale. Pentru ca adaveral, draga mea, nu si ascund in manuel scalari, ci in detalial pe care lu ignoram in mod constant. Sa any imaginum, pentru o clipa, Roma in plena glory. Legiuni care in intesa in perfecta ordine, drapil fluturand, armuri stralucent sub soarel Italiae. O imagine da dreptal grandiosa, nu? O imagine pe care ambasito in filme, in cardi, in decine anime. Dar cesar in tampla daca amaduso lumina my putin generosa a supra assisti scene? Daca am privi dincolo de propaganda si vidia realitatea bruta a victoriae Romane? Pentru safim sinceri, fiecare success milita, fiecare cuserier, fiecare imperiu a fost construt pe fundatii my putin solide decat ne place sa recunostem. Roma nu a fost dor o forta militara. A fost un system complex, ingenios si, nemelos. Cca oris system efficient, avia reguli proprii, reguli care nu si regiso audaci in coduril annoarii. Vorbim despre o civilizati care a promovat valoral precum virtus, disciplina si pietas, dar care, in practica militara, nu ezita sa foliciasca oris mijloc pentru a obtain victoria. Iar assist paradox, draga mea, este caia intelligerii cu adeverat a successalui Roman. Nu a fost vorba dor despre forta, ci despre intelligenta, adaptabilitate si, o doza sanatosa de cineism. Haydati sane gandum la propaganda noastra moderna. Cum presentum razboale? Cu eroi, cu victoriae clare, cu scopuri nobile. Dar stim cu todii ca razboil este intodana murder. Ca in spatel ficarui triumph stau sufferent, perderi si, compromisuri moral. Deci de ceniam astepta ca Roma antica sa fi fos diferida? De cem creed ca o putera care accusarat jumitate din lum civilizata a facito dor prin forta si onoar? Nu, draga mea. Cuseratori o fost la fel de nemelosi ca si cuseraril. Dor ca o fost my buni la asi ascun cruzamia sub un strat de justificare. Ca si incip călătoria noastra.
Nu vom vorbi despre battaliile famoise, despre generalii legendari sau despre imperatorii străluciți. Vom vorbi despre unghiurile ascunse ale istoriei. Vom vorbi despre strategii psihologice, despre adaptări tactici, despre logistica res despre spionage murder. Vom vorbi despre Latura Întunecată a Gloriei Romane. Pentru ca dor inteligent intrigal tableau, cu lumina cu umbril sale, putem intit adevărata natura a acestui imperiu care a dominat lumea timp de secol. Vom explora cum legionarii nu luptători cu solite scuturi, cu mențiuna cu frica. Vom vedea cum nu dor forta bruta, ci flexibilitatea tactica ia facat de nainvins. Vom analiza cum logistica nu era dor despre aprovisionar, ci despre explodati. Vom desvalui retail de spionage care o subminat regat intragi vom examina tactici care ar fi facat estasi pe horas commandant sasi fris ochii in nebuli. Si vom face tot assisti nu pentru a denigra Roma, ci pentru ao intellig in complexitatea ei. Pentru ca historia nu este niciodată alba sau negra. Este o polita nuantada de griuri, iar succesul roman sta exact in asil nuante pe care preferam sa lu ignoram. Asadar, draga mea, pregătește-te pentru o călătorie care te va face sa privitai diferit nu dor Roma, ci model in care privim istoria in general. Pentru ca fiecare poveste ar povesti ascuns, fiecare victory ar umbril si fiecare imperiu ar întunecate pe care preferam sal ignoram. Insa estasi, indrasnam sane udum direct in asil umber. Pentru ca acolo, in intineric, si afla adaveril. Adaveril despre Roma, despre putura si despre, pretol Gloriei. Iar can vom finaliza această călătorie împreună, vei privi la fiecare monument roman, la fiecare poveste de eroism, cu ochii noi. Ochii cunoscătorului care stai ca in spitel fiecare povesti de succes sta o poveste de compromis. Si nu este nimic grezit in asta. Este dor, human. Draga spectatorul. Verifica dacă este inca abonat la canal. Unyori, abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de ocazii si divino membru al canalului. Ca membru, vea via beneficii incredible, cum ar fi visionaria contenutului nostru fără reclam. In plus, podi sustin munca noastră devenant sponsor al canalului cu un multimim. Ajutorul tau ne permite sa investim in instrument mai bun sa ridicam calitatea productii contenutului nostru. Alătură-te nua in această călătorie fa part din comunitatea noastră. Si spuneni in comentarii din ce oras asculti această poveste ce ora este acolo acum. Haidati ne aplicam asupra primii armascunsa Romei, sea mai subtila si sea mai eficientă, razboil mintii. Pentru ca Roma stia ca o battali se castiga inaint ca primil sagidi sa fi trace, inaint ca sabil sa fi scos din tica. Si in această luptă prealabilă, Romanii o fost adevati maestri. Nu eso multimit dor cu forta bruta, o intel ca psychologia unui inamic este mai vulnerabile decat armura lui. Sa ne imaginam un commandant Roman, assazat in tabara, priven spre tabara inamica. Suvidel? Dor îngroape o amini pregătite de luptă? Nu, draga mea. El vid un sistem, o structura psihologica care pot fi slăbită, manipulată, spart. Si asta facat exact asta. Romanii o dezvoltat o adevărata stinta a razboiului psihologic, o serie de tactici menite sa eridis moralul inimicului sa divina o arma in manul lor. Una dintre cele mai crude, dar efficient metode era raspandiria deliberata zvonuriller. Romanii erati maestri ai propagandiae, in special in timpul razboiler punais. Cand si îndrepta spre un territoriu nu, erau adesi trimisai agenti, sau per si simplu erau lasati si raspandiascas venuri ca apa din fantania fost otrivita. Nu era nevoi de dovade concrete, frica singura era sufficienta. O aminii insipo ezit bea din sursil lor, divina deshydratati, paranoisi in seal dinama, disparati. Si un soldat deshydratat paranoic este un soldat inefficient, nu asa? Dar haidati ne gandam la o scenario mai direct. Inaintia unii battaliae importanti, Romanii avo o obicii macabru, aduso pe campul de lupta prizonierii de razboian catusiti, pe care expuno la vadir tuturer.
Assesti oameni, ostatasi ai sorti lor, devano un message clar si crud, vadia via asiasai sorta. Resistenta este inutila. Imaginia oamenilar care isi estepto sorta, care stiau ca vor fi usasi sau duci in sclavi, era my puternica decat orata declarity de rasboi. O psychology directa, brutala, care ingita sangil in venil sealer care se gando sase opuna. Si nu vorbim dor despres venuri si demonstratii de forta. Romaniae o intels si puteria symboluraler. In timpul assediiler, de exemplu, erau adesi aruncate in citati nu dor pitre si sagidi, si capitelli decapitate ale literaler locali, ale sealer mi vitagi luptatori. Assest cadavra visitator, servo la demoralizaria populatii civil, la subminaria incredirii in propriae lor literi. Doca pot face asta cuei, ce vor face cu voi, era intraberia care razuna in mintile seditniler assediati. Si haydati sa nuyudum de rasboil de propaganda. Romaniae erati experti in asi presenta propril actiuni ca fine justificate, divine, inevitable. Victorial erau celebrate cu fast si pompa, crend imaginia unui destin implacabile, al unii forte apprope divine. Inter timp, infrangeral erau taciut, minimalizate sau caer transformate in victoriae morale. Asiasta manipulare perceptii facia part din arsenal psychologic, crend la nivelul intregului imperiu un sentiment de appartenenta la o forta superiora, un destin marate. Dar pot sea mai subtila forma de rasboi psychologic era folosiria desinformariae. Romaniae cro documenti false, trimito message false, raspendo informatiae false pentru a confunda dusmaniae. Un exemplu classic este cel al generalului Roman Fabius Maximus in timpul celu di al doilia rasboi punic. In loc sase engagis intro battali directa cu Hannibal, Fabius a recurs la o tactica de hartwire constanta, de atticuri rapide si retrogeri brust, crendo sensiti de nesiguranta si anxietate in randural trupular Cartaginese. Asiasta, rasboi de usura, psychologica a slabit moralul trupular Louis Hannibal, facandulu mi Putin efficient in battalial decisive. Si haydati sa nu udum de importanta contraliuluia supra narrativului. Romaniae stiau ca sine contra lisa povestia, contra lisa perceptia. In timpul campanilar militare, erau adesi trimisai historici, poeti, artisti care documenta evenimental, presentanlu intro lumina favorabila Romiae. Assest relatari erau ulterior raspendite in intrigal imperiu, consolidand imaginia de invincibilitate a Romiae si demoralizan potentialii dusmani care osesc despre, successul, Romain. Dar pot sea mi ingenioasa tactica psychologica romana a fost folosiria religii. Romaniae erati profund religiosi si stiau ca adversarii lor erau la fel. De asia, innate de batali importanti, erau organizate precisiuni, ritualuri religios, sacrificii pentru castiga, spurginal zealer. Assest ceremoniae nuovo dor scopul de a intari moralul proprialer trup, cisi de a intimida inamicii, care vedo in assest ritualuri un sem caz sunt parti romaneler. Si haydati sane gandum la un aspect adesi ignorat, puteria humilitatiae. Romaniae stiau ca humiliaria publica a unui lider inamic pot via effect devastator supra moraliului trupular sale. De asia, erau adesi capturati literi inamici, dar nu usasi immediate. Erau portati princitati in lanturi, erau fortati sa participe la parade de victory, erau tratati ca on email de lupta. Asiasta humiliar publica slavia nu dor moralo lideriului capturat, cisi al sealer care il ermo. Dar haydati sa nu facem gracila sa credum ca assess tactici psychologis erau follicite dor impetriva inamicilar externi. Roma avia, de asamenia, metode de asi controla populatal cusorite. De exemplu, in provincial nu cusorite, erau adesi organizate spectacole publis gratuite de gladiatori sau de t true. Assest spectacole servo la distractia muscular, dar si la transmiteria unor message subtle despre puteria Romiae, despre generositatea sa, despre controlul sau supra vietii si mortiae. Si asi sta paradoxal Romiae, o civilizati care promova virtutul precum onoaria, disciplina si pietas, dar care in practica militara nu azita sa foliciasca seal my crude metode psychologis pentru obtain victoria. Asis paradox nu trebui sa ne suprinda, draga mea. Pentru ca historia ne erita ca fecare putera, fecare imperiu,
trebui sa faca compromisuri inter idealurile sale si realitatea cruda a mentenirii puterii. Roma nu a fost diferita. Si haidati sane gandam la o intraber importanta, cara fost costal assestui rasboi psychologic? A fost dor un cost pentru anamasi? Sawa affectat si societatea romana in sesi? Raspunsal, draga mea, este ca da. O societate care se baziza pe manipulare, pe frica, pe humiliria celulalti, se skimba. Valoral se estampisa. Idealurile devon dor cuvint gol, follicite dor in scopuri propagandistas. Si Roma, in timp, aplatet asis pret. Dar asta este o poveste pentru alta data. Pentru ca haidati sane intoarsum la intraberia noastra initiala, cese intampla can privim dincolo de propaganda sine udum la realitatea bruta a victoriae Romane? Raspunsal, draga mea, este ca vitam o messina de rasboi complexa, o combinati de forta bruta, ingeniositate tactica si, psychology cruda. Vitam o societate care stia ca minti este audaci mai vulnerabile decat corpul, si care a follicit asiasta cunoastir pentrua obtin victoria. Si haidati sa nu udum ca assess tactici psychologis nu o fost dor o metoda de a castiga battaliae. O fost o modalitate de a mentin controlul, de a submina resistenta, de a crea o atmosfera de tema si respect fata de Roma. O fost, inicenta, o forma de putera soft, o arma invisibila care facia part din arsenal invincibilitatii Romane. Dar haidati sane gandam la o alta intraber, cara fost longevitatea asister tactici? O fost eli efficient pe termen lung? Sao o fost doro saluti pe termen skirt, cara slabit in timp structura sociala si militara a Romii? Raspunsal, draga mea, este complex. Pe termen skirt, assess tactici o fost extrem de efficient. Pe termen lung, ele o contribut la heredaria valorilor fundamental al Romii, la crearia unii societati basate pe frica si control, nu pe incredir si respect. Si si adjungem la un punct important, puteria psychologica a Romii nu a fost dor o arma externa. A fost si o arma interna. O modalitate de a mentin controlul asupra propriilor cetățenii, asupra armatiei, asupra intregului imperiu. Si asiasta putera, draga mea, a fost la fel de importanta ca si armata sau economia. Dar haidati sane intoarsum la intraberia noastra initiala, cese intampla can privim dincolo de propaganda sine udum la realitatea bruta a victoriae Romane? Raspunsal, draga mea, este ca vitam o societate complexa, cu tot luminal si tot umbriliae. Vitam o civilizati care a promovat valoral inalt, dar care in practica a fost dispusa sa faca compromisuri pentrua obtin succesul. Si asis compromis, draga mea, este caia intelligerii cu adeverata Romii. Dar haidati sa nu facem gracila sa credum ca assess tactici psychologis o fost follicite dor de Roma. Fiecare putera, fiecare imperiu, a follicit metode similar. Dar cia ce face pe Roman special este amploria si systematicitatio asister tactici. Roma a transformat rasboil psychologic intro adverata stinta, intro metoda standardizata de obtenir a victoriae. Si asiasta este, draga mea, una dintre cele mai importanti lectii pe care luputum invada din istoria Romii, ca succesul audaci sta in detaliae, in metadil subtle, in armil invisible pe care le folosim. Dar haidati sane operam pentru o clipa sane gandam la o alta intraber, cese intampla cand assess tactici psychologica eswiaza? Cand inamical nu sediza in fata fricii, cise interest in resistenta esse? Atunci, draga mea, intram in territorial tacticilar ni conventional, al adaptarii la specifical ficarui poper. Pentru ca Roma stia ca nu exista o saluti universala, ca ficare inamic necessita o a border specifica. Si asiasta adaptabilitate, draga mea, a fost una dintre cele mai puternis arm al Romii. Dar haidati sa exploram mai depart, pentru ca assess tactici o fost dor inseputal. Sa any imaginum, pentru o clipa, o legion romana in plena battali. Formata unia classica, testudo, manipulal, cohorta, ficare element al aces t massonarii de rasboi functionan ca un ceas elvetian. O imagine da dreptal impresionanta, nui asa? Dar haidati sane intrabam, como reusit Romaniae sasi mentina asiasta efficienta in fata unor dusmani complet differiti, de la gali erratici la persaniae organizzati,
de la Britanniae in Capitanati la Egyptianae exoticae? Raspunzel, Dragamea, se afla intr un concept ad se ignorat, adaptabilitatia. Roma nu a fost dor o forta militara rigida, disciplinata, a fost si incredibil de flexibila, maru dispusa se agestes, se in vide de la dusmani si modifis tactica in functi de specifical ficurui poper pe care il confronta. Si haydati sane gandem la asis lucru, ce in simna cu adeverata fi un resboinic? Este vorba dor despre forta bruta, despre puteria de zdrobi oris resistenta? Sau este vorba despre intelligenta, despre capacitatea de a invada, de a se adapta, de a gasi soluții creative? Roma, Dragamea, a intels asis lucru de la bun inciput. Si asiasta este una dintre cele mai importanti lectii pe care luputum extrage din historia militara a Romei, ca succesul nu sta in forta, ci in adaptabilitate. Sa ne intoarsum la inseputural republici Romaine. La inciput, armata romana era, inicenta, o copia armadiae etrusular si aggressular. O armata de hoplitae, organizzati in phalange greel, luptand intro formati compacta si rigida. Darapoi, cesa intamplat? Eso confrontat cu celtii, assesti rasboini ai haasolui, care luptau in formatiae disorganizate, dar cu o fury si o vitiza care depiso intelligeria. Phalanga romana, perfecta pentru lupta cu hoplitiae grisi, era vulnerabila infata attacuralar fulgerator ale celtular. Si atunci, Romaniae facit siva intelligent, o invitat. O observat ca celtii of o cavallery superiora, ca luptau individual cu o agilitate uluitor, ca foloso scuturi mai misai, dar mai manoeuvrable. Co inciput sasi modifis propril tactici. O abandonat phalanga rigida pentru o formati mai flexibila, o crete o cavallery proprii mai efficienta, o desvoltat un system de lupta care comina disciplina romana cu agilitatea celtica. Iar asiasta adaptabilitate, Dragamea, a fost kaya successului lor. Dar haydati sane gandem la un exemplu si mai concret, battaglia de la Telamon din 225i.hr, unde Romaniae io invens pe Galli. In asiasta battali, Romaniae follicit o tactica ingeniosa, o impartit armata in dua, cu cavalleria placata in flancuri, o asteptat ca Galli sase imparta in dua gruppuri separate, apoi io atticat din ambil parti simultan. O tactica care nu ar fi functionat impetriva phalangiae gracesti, dar care a fost perfecta impetriva haasolui Celtic. Romaniae invitat ca Galli erau slavi in fata coordinariae, in fata strategiae, sio profitat de asiasta vulnerabilitate. Si haydati sa nu udum de importanta adaptariae in lupta navala. La inciput, Romaniae erau complet nepregatiti pentru lupta pe mare. Nu avo experienta, nu avo nave adicvate, nu avo marinari. Dar atunci cand eso confrontat cu puternica flotta cartaginesa in timpul primului rasboi punic, o facit siva revolutionary, o construt o flotta de rasboi follicine designal corribilar cartaginese, dar o adagat o innovati geniala, corvus. Assist pod de assault, care se ridica se fixa pe carabia dusmana, a transformat lupta navala intro lupta terrestra pe mare, unde disciplina si experienta romana erau superior. Dar haydati sane gandem la o alta adaptar importanta, transformaria armadiae republicane in armata imperiala. In timpul republici, armata era formata din sedatini care luptau din dateri patriotica. Dar pe misura ce Roma accrescit, a devenit din ce in ce mai gru sa recrutizi soldati din randural sedit niler. Atunci, Romaniae o adaptat, o crete o armata professionala, formata din soldati carriera, recrutati din randural o amaniler liberi, dar non sedatini. O armata care se lupta pentru plata, pentru pament, pentru cittadini. O adaptar care a transformat armata intro forta si mai loyala si mai efficienta. Si haydati sa nu udum de adaptaria la terranural difficile. Cand Romaniae o cusurat dacia, o invitat rapid ca lupta in pedural dis si in munti este complet diferita de lupta in campul Italian. O crete unitati speciali de infanteria usora, adaptate pentru lupta in zone impagerite, o desvoltat tacticile de sursiter si de hartwire specifica assestui tip de rasboi. O invitat de la daci incisi, care erau maestri in lupta in turn difficile, sio integrat assest tactici in propriul lor system de lupta. Dar haydati sane gandem la o intrabere importanta,
care a fost costal este adaptabilitate, a fost door cost pentru dasmani, sau a affectat si identitatea militară romana, răspunsul, draga mea, este ca da. O armata care se adaptează constant isi schimba si identitatea. Valoarea tradițională a vertisolului, curajul personal in luptă, a fost înlocuită treptat de valoarea disciplina si eficientai. Luptă individuală a fost înlocuită de luptă colectivă, organizată. Iar aceasta transformar, draga mea, a fost una dintre cele mai importante schimbări în istoria Romei. Si haidati sane gandam la o alta întrebare, care a fost longevitatea acestei adaptabilitate? A fost ea eficientă pe termen lung? Sau a fost doar soliditate pe termen scurt, care slabit in timp structura militară a Romei? Răspunsul, draga mea, este complex. Pe termen scurt, adaptabilitatea a fost extrem de eficientă. Pe termen lung, ea a contribut la eredarea identitatiei militar romaine, la crearea unii armate mai profesionist, dar mai putin legata de idealural republicii. Si asi ajungem la un paradox interessant, si cat Roma divinia mai puternică, si atat divinia mai rigida in structural sale militar. Armata imperiala, desi superiora in efficienta, appearat o part din flexibilitatea armatiei republicane. Iar aceasta pierdir, draga mea, a fost una dintre cauzile declinului milita al Romei. Pentru ca o societate care nu mai este dispusa se adaptez, care se baziza dor pe trecutul sau glorios, este o societate condamnata se decline. Dar haidati sane intoarsum la întrebarea noastră inițială, como reusit Romaniei sasi mentina eficienta in fata unor dasmani complet diferiti? Răspunsul, draga mea, se afla intr un concept simplu, dar profund, invitaria. Roma nu a fost doar o forta militară, a fost sio instituti care invada constant. Invada de la dasmani, de la propril gresili, de la skimbril de mediu. Si aceasta capacitate de a invada, de a se adapta, de a evalua, a fost una dintre cele mai importante armele Romei. Dar haidati sane gandam la o alta adaptar importanta, integraria mercenarilor in armata romana. Pe misura ce imperial crestia, divinia din ce in ce mai gru sa recrutizi soldati din randural seditniler. Atunci, Romaniei o inciput sa recrutiz mercenari din provincial cusurite, o amini care avo experienta in luptă in conditii specifice, cunisto terrenal, intelligio dasmaniei. O adaptar care a transformat armata intro forta si mai diversificata si mai efficienta. Si haidati sa nu udum de adaptaria la noil technologiae. Cand Romaniei o inrat in contact cu armil de assediu ala leneler, o inciput sa lu copies sisa lu imbunitatiasca. Cand o intalnit cavalleria partiler, o desvoltat propril tactici de lupta impetriva cavalleriae greel. Cand o confrontat cu fortel germain in peduraldis, o cret unitati speciali de infanteria adaptate assestui tip de rasboi. O adaptar continua, o evoluti constanta a messiniae de rasboi romain. Dar haidati sane gandam la o intrabere importanta, cara fost etica acesti adaptabilitate? A fost ie honorabila? Sau a fost oro forma de pragmatism nemelos? Răspunsul, draga mea, este ca etica adaptabilitate romaine a fost intodana situata intr într-un gri. Pe de o part, invitaria de la dasmani pot fi văzută ca un semn de respect, de recunoaștere a superioritate lor in anumai dominiai. Pe de alta part, aceasta adaptabilitate putea fi văzută sica o forma de cineism, de lipsa de loyalitate fata de valorul traditional. Sta paradoxal Romei, o civilizati care promuva valorul precum virtus, disciplina si pietas, dar care in practica militara nu ezita sa foliciasca oris metoda, oris tactica, oris adaptar pentru a obtain victoria. Acis paradox nu trebui sane surprinda, draga mea. Pentru ca historia ne erida ca fiecare putera, fiecare imperiu, trebui sa faca compromisuri inter idealurile sale si realitatea cruda a mentenirii puteriai. Roma nu a fost diferita. Dar haidati sane gandam la o intrabere si mai profunda, care a fost impactul acesti adaptabilitatea supra identitatiei romaine? O societate care se adaptează constant, care imprimuta de la alti culturi, care evoluiza continu, isi pot mentin identitatea? Sau este condamnata sasi piarda essenta in precisul de adaptar?
Răspunsul, dragă mea, este ca Roma a reuzit sasi mentina identitatea tocmai prin procesul de adaptar. Pentru ca identitatea nu este un concept static, ci unul dinamic, care evoluează odată cu societatea. Si Roma, prin această adaptabilitate constantă, a reuzit sasi mentina relevantă, sasi pastries puteria, sasi continu expansiunia. Dar haidati sane operam pentru o clipa sane gandam la o alta intraber, cesi intampla cand aceasta adaptabilitate divine rigiditate? Cand o societate se baziza pe trecutul sau de success si refusa sasi mai adaptes? Atunci, draga mea, intram in territorial declinului. Si acest lucru ne duce la o alta componenta essentială a succesului roman, managemental resursular. Pentru ca o armata adaptabilă este inutile dacă nu ar resursil necesar pentru asi sustain operational. Si asi, draga mea, lucrurile devin si mai interesanti, pentru ca cealaltă fata a manidiai adaptabilitatea este o logica nemelosa de explodati a resursular. Haidati sane operam pentru o clipa sane gandam la ce face cu adevărat o armata sa functionis. La disciplina soldatelor? La bravuria legionarilor? La genial generalilor? Tot aces t contiza, desigur, dar exista o forta multiple mai subtila, multiple mai fundamentala care a facet ca Roma sa domini lumia timp de secol. Si aceasta forta nu era nisi virtusul, nisi disciplina, nisi maker ingeniositatea tactica. Era siva multiple mai banal, dar infinite mai puternic, logistica. Sistemul de approvisionaire, de transport, de management al resursular. Pentru ca o armata fara provisiai este dor o multime de oameni in armuri, gata sasi imprasti la prima grutate. Imaginativae o legion romana in Mars. Mi de oameni, fiecare van nevoi de hrana, de apa, de equipament, de animal de traction. O miscare continua de resurs, o respirati a messinii de razboi. Si haidati sane gandam la cifr, o legion romana standard consuma zilnic tone de cereal, sutta litri de apa, quantitati urias de material pentru reparatiae, pentru constructia de fortificatiae. Nu vorbim dor de soldati, cisi de animalili de povara, de caloridi, de personal de support. O structura complexa, care functiona cu precisi de sezornic, dar care se baza pe un singur principiu simplu, resursil finite. Ci intervine problema fundamentala, cum ai asiguri resurs sufficient pentru o armata care se misca in territoriai strain, adc hostil, pentru period lungi de timp? Răspunsul Romei a fost un sistem de logistica atat de avansat inca eni wamest. Nu era dor despre transportul alimentar, erau despre organizarea intrigiai infrastructurii militar. Drumiral Romain, de exemplu, nu o fost construt dor pentru legatura civilă, o fost create pentru a facilita miscaria rapida a trupular si a provisiilar. Drumuri drept, povte, cu poduri pest rori, cu statii de shima calar, cu depozite de approvisionaire la intervale regulate. O reti de transport care facia part din sistemul de apparer si de expansion al Romei. Dar haidati sane gandam la o intraber importanta, sine platia pentru tot acest resurs? Sine asigura cerealil pentru armatel care luptau in Gallia sau in Dacia? Răspunsul, draga mea, este complex si desvalui fata mai putin glorioasa a imperiului. Pentru ca, desi Romaniai se lauda cu organizarea si disciplina, erau, in essenta, un sistem de exploatare economica. O masinari conceputa pentru a prelua resurs din provinciai si a lu transporta cater central de putera, cater armate, cater Roma in sesi. Sa eni imaginum o provinci recent cuserida. Su esse intampla immediate dupa victoria militara? Romaniai stabilec un governator, un administrator, un system de impositaire. Si in si procesul de extragira resursular. Imposite exorbitant, serial fortate, material de constructi pre-levet fara compensati. O extracti systematica, care transforma provincia dintr-un territoriu autonom intro sursa de resurs pentru imperiu. Si haidati sa nu facem gracila sa credum ca asis proce era beneval. Era, in essenta, o forma de gefuire institutionalizata, de exploda economica massiva. Dar haidati sane gandam la cifrali concrete. O singura legion romana putia consuma zilnic pana la 500 de kilogram de cereal. O campani militara de un and necessita tone de provisiae. Si tot aces t tribu transportate, adc pe distant urias, prin terranuri difficile.
Costal logisticiae era, de fapt, mai mer decat costal militarului propriusis. Iar pentru a acoperi acest costuri, Romaniai o dezvoltat un sistem de explodity care face ora sistem modern de tax rsa para jucarios. In provincial bogate, precum Egypt, erau stabilite cote de producti obligatorii. Fermierii erau obligati sa cultiv anumite culturi, la anumite quantitati, care erau apoi confiscate de stat. O forma de sclavie economica, care asigura Romii resursil necessaire pentru sustenirea armadiei. Dar haidati sane gandam la un aspect si mai subtle, controlul asupra commercialui. Romaniai impuno tax comercial exorbitant, controlo rutel comercial, monopoliza anumite resurse. O reti de control economic care asigura nu dor resursil direct, cisi fluxal constant de bogati cater Roma. Si haidati sa nu udum de un alt aspect important, folosiria fortii de munca. In Menil de Argent din Spania, in Carriarel de Marmura din Grecia, in Fabrisil de Ceramica din Gallia, erau folosidimi de sclavi, prisonieri de razboi sau criminali condamnati. O forta de munca gratuita care asigura productia de resurse la costuri minimi. O forma de exploitati care nu era mai putin brutala decat lupta directa pe campul de lupta. Dar haidati sane gandam la o intraber importanta, care fost costal assestui system? A fost dor un cost pentru provinciae? Sau affectat si societatea romana in sesi? Răspunsul, draga mea, este ca da. O societate care se baziza pe explodati, pe extrageria de resurse din territorii strain, se schimba. Valorul se estampiza. Idealural devin dor cuvint gol, folosite dor in scopuri propagandistis. Si Roma, in timp, aplatit asis pret. Dar asta este o poveste pentru alta data. Si haidati sa nu facem gracila sa credum ca assest metodo de explodati erau folosite dor in provincial indepartate. Caer si statil aliate ale Romii erau suppius unui system de explodati subtle. Desi avo o orcare autonomy, erau obligat sa platis tribut, sa furnizis trup auxiliar, sa sustina financier expeditial Romain. O forma de control indirect, care transforma aliatal intro sursa de resurse, intr un instrument al politiciae Romain. Dar haidati sane gandam la un exemplu concret, provincia Sicilia. Cunoscuta pentru fertilitatea sa, Sicilia a fost una dintre primele provinciae cusarai de Roma si a devenit un model de exploatare economica. Romaniai o impus un system de impositare care prelua o part uriasa din productia agricola. Fermierii erau obligati sa cultiv anumite culturi, la anumite preturi, iar accidental erau confiscate. O forma de control economic care a transformat Sicilia intr in dintre Cele Mai bogate source de resurse pentru Roma. Si haidati sa nu udum de un alt aspect important, folosiria resursular pentru propaganda. Cuseraril erau celebrate nu dor pentru aspectil militar, cisi pentru beneficial economies. Bogatila dus din provinciae erau expius in precisiuni triumphale, erau folosite pentru construiria de monumenti, pentru organizaria de spectacol publis. O forma de legatura intersuccesul milita si beneficial economic, care consolida imaginia Romii ca o putera prospera si generosa. Si haidati sane gandam la o intraber si mai profunda, care fost impactul assestui sistema supra identitatiae Romain? O societate care se baziza pe explodati, pe extrageria de resurse din territorii strain, isi pot mentin idealurile de virtus si pietas? Sau este condamnata sa divina o societate bazata pe lacami, pe control, pe putera? Răspunsul, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina idealurile tocmai prin precisul de adaptar. Pentru ca idealurile nu sunt concept statici, ci unelt de propaganda, folosite pentru a justifica actiunile practice. Si Roma, prin asiasta adaptar constanta, a reusit sasi pastris puteria, sasi continu expansiunia. Dar haidati sane operam pentru o clipa sane gandam la o alta intraber, cese in tampla can asis system de explodati eswiaza? Can provincial se revolta, can aliatii isi peerd loyalitatia, can resursil incep sa scada? Atunci, draga mea, intram in territorial controlului informational. Pentru cao messina de razboi nu pot functiona fara informatiae. Nu pot planifica operatiuni fara sa stai unde sunt resursil, unde este inamical, care sunt intential dusmanilar. Si asi, draga mea, lucrurile devin si mai interesanti,
Pentru ca cealaltă fata a manitiae logisticae este o reti complexa de spionage, de informatiae, de manipulare. Pentru ca, fără ochii si uricile imperiului, messina de razboiar fi orbita, certa, condamnata sa isuis. Iar în lumea spionajului roman, adevărul era adc prima victima. Haidati sane operam pentru o clipa sisane gandam la ce face cu adevărat o armata sa functionis. La disciplina soldatelor? La bravuria legionarilor? La genial generalilor? Tot aces t contiza, desigur, dar exista o forta multiple mai fundamentala care a facet ca Roma sa domini lumia timp de secol. Si asiasta forta nu era nisi virtusal, nisi disciplina, nisi maker ingeniositatea tactica. Era siva multiple mai banal, dar infinite mai puternic, logistica. Sistemul de approvisionare, de transport, de management al resursaler. Pentru ca o armata fara provisiae este dor o multime de oameni in armuri, gata sase imprasti la prima grutate. Imaginativae o legion romana in Mars. Mi de oameni, fiecare van nevoi de hrana, de apa, de equipament, de animal de traction. O miscare continua de resurs, o respirati a messinii de razboi. Si haidati sane gandam la cifr, o legion romana standard consuma zilnic tone de cereal, sut de litri de apa, quantitati urias de material pentru reparatiae, pentru constructia de fortificatiae. Nu vorbim dor de soldati, cisi de animalili de povara, de caloriti, de personal de support. O structura complexa, care functiona cu precisi de sezornic, dar care se baza pe un singur principiu simplu, resursil finite. Ci intervine problema fundamentala, cum ai asiguri resurs sufficient pentru o armata care se misca in territoriae strain, adc hostel, pentru period lungi de timp? Răspunsul Romei a fost un sistem de logistica atat de avansat încă enim est. Nu era dor despre transportul alimentar, erau despre organizarea întregii infrastructurii militare. Drumirau Romane, de exemplu, nu au fost construit dor pentru legatura civilă, au fost creat pentru a facilita miscaria rapida a trupular si a provisiilar. Drumuri drept, povte, cu poduri pest rori, cu statii de shima calar, cu depozite de approvisionaire la interval regulate. O reti de transport care facia part din sistemul de apparer si de expansion al Romei. Dar haidati sane gandam la o intraber importanta, sine platia pentru tot acest resurs? Sine asigura cerealil pentru armatel care luptau in Gallia sau in Dacia? Răspunsul, draga mea, este complex si desvalui fata mai putin glorioasa a imperiului. Pentru ca, desi Romaniae se lauda cu organizarea si disciplina, erau, in essenta, un sistem de exploatare economica. O masinari concepita pentru a prelua resurs din provinciae si a lu transporta cater central de putera, cater armate, cater Roma in sesi. Sa any imaginum o provinci recent cuserita. Su esse intampla immediate dupa victoria militara? Romaniae stabilec un governator, un administrator, un system de impositare. C precisal de extragira resursaler. Imposite exorbitant, serial fortate, material de constructi pre-levet fara compensati. O extracti systematica, care transforma provincia dintre un territoriu autonom intro sursa de resurs pentru imperiu. C haidati sa nu facem gracila sa credum ca asis proce era beneval. Era, in essenta, o forma de gefuire institutionalizata, de explota economica massiva. Dar haidati sane gandam la cifrali concrete. O singura legion romana putia consuma zilnic pana la 500 de kilogram de cereal. O campani militara de un and necessita tone de provisiae. Si tot aces t tribu transportate, adc pe distant urias, prin terranuri difficile. Costal logisticiae era, de fapt, mai mer decat costal militarului propriusis. Iar pentru a acoperi acest costuri, Romaniae o dezvoltat un sistem de explodati care face ora sistem modern de tax rsa para jucarios. In provincial bagate, precum Egypt, erau stabilite cote de producti obligatoriae. Fermieriae erau obligati sa cultiv animite culturi, la animite quantitati, care erau apoi confiscate de stat. O forma de sclavi economica, care assigura Romiae resursil necessaire pentru susteneria armadiae. Dar haidati sane gandam la un aspect si mai subtle, controlula supra commercialui. Romaniae impuno tax commercial exorbitant, controlo rutel commercial, monopoliza animite resurs.
O reti de control economic care assigura nu dor reserciel direct, CISI fluxel constant de bogati cater Roma. Si haydati sa nu udum de un alt aspect important, folosiria fortii de munca. In Menil de Argent din Spania, in Carriorel de Marmura din Grecia, in Fabricel de Ceramica din Gallia, irau folocidimi de Sclavi, prisonieri de Rasboi sau criminali condamnati. O forta de munca gratuita care assigura productia de resurse la costuri minimi. O forma de exploditi care nu era mai putin brutala decat lupta directa pe campel de lupta. Dar haydati sane gandam la o intraber importanta, care fost costal assestui system? A fost dor un cost pentru provinciae? Sawa affectat si societatea romana in sesi? Raspunsel, draga mea, este ca da. O societate care se baziza pe exploditi, pe extrageria de resurse din territoriae strain, se skimba. Valoral se estampisa. Idealural devon dor cuvint gol, folocite dor in scopuri propagandistas. Si Roma, in timp, aplatit asis pret. Dar asta este o poveste pentru alta data. Si haydati sa nu facem gracila sa credum ca assest meto de exploditi irau folocite dor in provincial indepartate. Caer si statil aliate ale Romii irau suppius unui system de exploditi subtle. Desi avo o orcare autonomy, irau obligat sa platiasca tribut, sa furnizes trup auxiliar, sa sustina financier expeditial Romain. O forma de control indirect, care transforma aliatal intro sursa de resurse, intr un instrument al politiciae Romain. Dar haydati sane gandam la un exemplu concret, provincia Sicilia. Cuniscuta pentru fertilitatea sa, Sicilia a fost una dintre primele provinciae cusorite de Roma si a devenit un model de explotere economica. Romaniae o impus un system de impositare care prelua o part uriasa din productia agricola. Fermierii irau obligati sa cultiv animite culturi, la animite preturi, iar accidental irau confiscate. O forma de control economic care a transformat Sicilia intr na dintre Cele Mai bogate surs de resurse pentru Roma. Si haydati sa nu udum de un alt aspect important, folosiria resursular pentru propaganda. Cuseraril irau celebrate nu dor pentru aspectil militaire, cisi pentru beneficial economies. Bogadila dus din provinciae irau expus in precisiuni triumphale, irau folocite pentru construiria de monumenti, pentru organizaria de spectacole publice. O forma de legatura intersuccesil milita si beneficial economic, care consolida imaginia Romii ca o putera prospera si generosa. Si haydati sane gandam la o intraber si mai profunda, care fost impactal assestui sistema supra identitatiae Romain? O societate care se baziza pe exploditi, pe extrageria de resurse din territoriae strain, isi pot mentin idealural de virtus si pietas? Sau este condamnata sa divina o societate basata pe lacami, pe control, pe putera? Raspunsel, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina idealural tocmai prin precisil de adaptar. Pentru ca idealural nu sunt concept statusi, ci unelt de propaganda, folocite pentru a justifica actiunile practice. Si Roma, prin asiasta adaptar constanta, a reusit sasi pastris puteria, sasi continu expansiunia. Dar haydati sane operam pentru o clipa sane gandam la o alta intraber, cese in tampla can asis system de exploditi eswiaza? Can provincial se revolta, can aliatiae isi peerd loyalitatia, can reserciel incep sa scada? Atunci, draga mea, intrum in territorial controlului informational. Pentru cao Messina de Rasboi nu pot functiona fara informatiae. Nu pot planifica operatiuni fara sa stai unde sunt reserciel, unde este inamical, care sunt intential dusmanilar. Si asi, draga mea, lucraral devin si mai interessanti, pentru ca alta fata a manitiae logisticae este o reti complexa de spionage, de informatiae, de manipulare. Pentru ca, fara ocii si euricile imperiului, Messina de Rasboi ar fi orbita, certa, condamnata sa issuis. Iar in lumia spionagului Roman, adaveral era audaci prima victima. Haydati sane imaginum un agent Roman, trimis in inamical Cartaginese, persan sau gales. El nu porta o arma visibila, dar este mai periculos decat oris legioner. El porta informatiae, stiri false, documenti fabricate, dar mai alesh, el porta capacitatea de a influenta decisiae, de a manipula opiniae, de a submina din interior structural dus manualui. Si asis lucru, draga mea, era essential pentru succesul Romii.
Pentru ca, asa cum spunea un general Roman celebru, cunoasteria este o arma la fel de puternica ca si sabia, si audaci mai efficienta. Sa eni gandem la ritoa de spionage romana. Nu era dor despre agenti trimisai in territorii strain, erau despre o infrastructura complexa, despre metode sophisticate de collector si analyza a informatiler. Romaniai o intel ca informatial nu valoriza nimic dacă nu sunt processate corect, dacă nu sunt analizate in contextul strategic mai larg. Si pentru asta, o cred o birocrati specializată, o reti de analisti, de interpreti, de cartografi, care transformo date brut in informatii strategis valoroes. Dar haidati sane gandem la o intraber importanta, cum obteno Romaniai assest informatii? Cum spiona en dusman care era audaci lami de kilometri distanta, care vorbia o alta limba, care via o cultura complet diferita? Răspunsul, draga mea, este ca o folosit o gamma larga de metode, de la cele mai simple la cele mai sophisticate. Una dintre cele mai efficient era corapiria. Nu este vorba dor de mituiria unor oficiali de rang mic, era despre corapiria generalilor, a conciliarilor, a sealer mai influenti oameni din inamical dusman. Imaginativie un general cartaginez, plin de ambiti, dar frustrat de lipsa de recunoastir in propria armata. Romaniai offersiva cel nuar, putera, prestigiu, bogati. Si in shim, el divine un agent Roman, furnizand informatii vitali despre planural militar, despre slabitional armadiai, despre intential literaler. O trader care pot decide sorta unii intragi campaniai, a unui razboi. Si haidati sa nu faciti gracila sa credeti ca assess tradari erau rare. Ele erau, din contra, o componenta essentiala a strategiae Romaine, un instrument deliberat de influenter a decisiler dus manului. Dar haidati sane gandem la o alta metoda importanta, recrutaria localnasiler. In provincial Cusorite, Romaniai nu se limito la impuniria puteriae militar, cro si o reti de informatori localnasi. Assesti oameni, fi din motive de jura fata de autoritatea local, fi pentru beneficii material, deveno ocii si juricile Romiai in territoriu. Stiau terrenal, stiau obisiral local, stiau unde se ascunda rebelliae, unde sunt resercial ascunts. O reti de informatori care assigura controlul Roman asupra territorialer Cusorite, care provenia revoltel, care assigura fluxul de informatii cater centru. Si haidati sa nu udum de importanta limbii si culturiae. Romaniai stiau ca pentru a spiona efficient, trebui sa intelligi cultura dus manului. De asia, o investit massive in educatia offerteriler in limbi strain, in studiria culturiler, a religialer, a obisuriler. O credo elita de linguisti, de interpreti, de anthropologiae militari, care puto naviga in complexitatea culturala a territorialer Cusorite, putent astfel sa obtena informatii pe care alti spioni nu luar putia accisa. Dar haidati sane gandem la o metoda si mai subtila, propaganda. Romaniai erau maestri ai manipularii perceptii. Nu se limito la raspandiria de informatii false, cro intriga realitate percepita a dus manului. Documenti false, scrisori false, stiri false, tot assisti erau folosite pentru a cre confusi, pentru a slabi moralul, pentru a submina incrediria in literii locali. O forma de razboi psychologic care se baza pe controlul asupra informatii, asupra narrativului, asupra adeveriului in susi. Si haidati sane gandem la un exemplu concret, in timpul razboiler punais, Romaniai o folosit o tactica ingenioasa. O trimis agenti in Cartagena care raspandos venuri ca general Hannibal ar planui se întoarcere in Africa, lazandui pe Romani sa lupt dor cu o part din fortel Cartaginese. Zvonurile o cret panica in randural Cartagineseler, o slabit moralul trupeler, o facit ca planurile militar sa fi modificat in functida informatial false. O tactica care a demonstrat puteria spionajului si propagandiae in influenteria decisiler militar. Dar haidati sa nu facem gracila sa credem ca assest metode de spionage erau folosite dor impatriva dusmaniler externi. Roma avia, de asamenia, o reti complexa de control intern. O reti de informatori care rapporto despre dissidenti, despre potentialii rebelii, despre cei care critica puteria. O forma de control social care assigura suprematia Romii asupra populatiler Cusorite, care proveni revoltel, care mentinia ordinia.
Si haydati sa nu udum ca asiasta reti de control intern se extindia si cater propri seditini, cater senatori, cater generali, cater imperati. O reti de spionage care assigura puteria centralui, care proveni conspiradil, care mentinia controlul asupra intregului imperiu. Si haydati sane gandum la o intrabere importanta, care a fost costal assestui system de spionage? A fost dor un cost pentru dasmani? Sau affectat si societatea romana in sesi? Răspunsul, draga mea, este ca da. O societate care se bazează pe spionage, pe manipulare, pe control al informatii, se schimba. Valorul se estampeza. Increderia disper. Suspiciunia devine norma. Si Roma, in timp, aplatet asis pret. Dar asta este o poveste pentru alta data. Si haydati sa nu facem gracila sa credum ca assest metode de spionage erau unici Romei. Fiecare putera, fiecare imperiu, a follicit metode similar. Dar cia ce face pe Roman special este amploria si systematicitatio asister metode. Roma a transformat spionagial intro adverata stinta, intro metoda standardizata de obtenere victoriae. Si asiasta este, draga mea, una dintre cele mai importanti lectii pe care luputum invada din istoria Romei, ca puteria nu sta dor in forta militara, cisi in controlul informational, in capacitatea de a manipula perceptia, in adverul pe care il gem sal presentum. Dar haydati sane gandum la o intraber si mai profunda, care a fost impactul assestui system de spionage supra identitatiae Romaine? O societate care se bazează pe spionage, pe manipulare, pe controlul informatii, isi pot mentin idealurile de vertus si pietas? Sau este condamnata sa divina o societate bazata pe suspicion, pe control, pe putera? Răspunsul, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina idealurile tocmai prin procesul de adaptar. Pentru ca idealurile nu sunt concept statici, ci unelt de propaganda, follicite pentru a justifica actiunile practice. Si Roma, prin asiasta adaptar constanta, a reusit sasi pastris puteria, sasi continu expansiunia. Dar haydati sane operam pentru o clipa sane gandum la o alta intraber, cese intampla cand asis system de spionage eswiaza? Cand informatial fall sunt disvaluite, cand agentiae sunt expusi, cand retoa de control intern se slabest? Atunci, draga mea, intram in territorial tacticilar direct, al luptii murdere. Pentru ca atunci can metadil subtle eswiaza, atunci can manipularia nu mai functioniza, atunci can spionagial nu mai offra avantageal necessar, Roma nu ezita sa recurga la metode mai brutale, mai direct, mai murdere. Metode care ar fi facet estasi pe oris commandant sasi frisocii in nebuli. Si asi, draga mea, lucraril devin si mai tulbrator, pentru ca vom explora acum fata sea mai întunecată a Gloriei Romane. Haydati sane operam pentru o clipa sane gandum la o intraber incommoda, unde se termina strategia si unde ins cruzamia? Pentru ca, pana acum, am vorbit despre tactici psychologicis, adaptabilitate, logistica si spionage, tot instrument puternus, dar care se afla intrun turin grietic. Dar acum, draga mea, intram intrun territorium multiple mai întunecate, unde moralitatea militara romana se sparge in mi debucati. Vorbim despre tactici care nu dor ca in calca conventual razboiului, ci lu calca in pitioer fara sea mai mica eziter. Vorbim despre luptă murdara, despre asil metode pe care luam educata astasi crime de razboi, dar care pentru Romaniae erau adesi simple instrument in arsenalul victoriae. Imaginativie un commandant Roman, stand in tabara sa, studian hartal unui territoriu pe care miza sal cusarisca. Suvidel? Dor linii pe o bucata de peel? Nu, draga mea. El vido amini, familiae, ores. Si vid, dincolo de assestia, opportunitati. Opportunitati de castiga nu dor prin forta, ci prin terroer. Pentru ca Romaniae stiau siva fundamental despre natura umana, ca frica este o arma multiple mai puternica decat sabia. Si nu ezita sa foliciasca asiasta cunoastir, caer daca insemna sa cobor la niveluri pe care astasi luam considera inhumane. Sa eni gandum la una dintre seal mai crude, dar efficient tactici, otraviria sursler de apa.
Nu vorbim despre otravirea puturilor dintr-o localitate mică, ci despre sistem complex de contaminare rurală, a locurilor, a fantanilor publice. Romaniai avo o adevărată stinta a otravirilor, cunesto divers substant toxis, de la arsenic la plant otravator local, care puto fi amesticate in apa fara a lasa visible evident. Si haidati sane imaginum effectal, o intrist populati care incip se imbalnavisca, se sufera de dueri abdominal, de hallucinatiae, de mort. O populati nu dors labida physic, cisi psychologic traumatizata. O amini care nu mio incredir in apa pe care bo, in pamantal pe care lucreza, in vitoral lore. Co armata care avancisa prin territorio fara a intampina resistenta, dor o umalinta tacuda si o tema palpabila. Dar haidati sa nu facem gracila sa credum ca ss tactici irau follicite dor impatriva populatilar civil. Ele irau follicite si impatriva armateller dus manului. In timpul assediilar, de exemplu, Romaniai puto contamina apa care venius citate, putent astfel slabi rapid moralul aperatorilar, fortandui sa capitulis mai repid sau, in cel mai raucas, se imbalnavisca sa divina inefficienti in apparare. O tactica care transforma un assediu de luni sau caer ani intro operation rapida, brutala, dar efficienta. Si haidati sane gandum la costal human, mi de oamini care miro nu in lupta eroica, ci de boli provocate intentionet. Mort lenta, agonizanta, fara glory, fara onoar. Si haidati sa nu udum de, arta, folosiriae bolalar ca arm biologus. Romaniae stiau ca unil boli puto fi transmise prin animite obiect, prin animite practici. Si foloso assest cuna stinti in mod calculat. De exemplu, in timpul unor campaniae in territorii cu clima diferita, puto introduce intentionet obiect contaminate in zonili populate de dusmani, putent astfel declansa epidemiae care slabo populatia inant ca armata sa ajunga acolo. O forma de rasboi biologic, care filosia natura in sesi ca arma, dar in mod manipulat, dirigat. Dar haidati sane gandum la una dintre cele mai controversate tactici, massacreal de civili. Nu vorbim despre pierderil collateral din timpul beta lilar, ci despre massacre deliberate, organizate ca o strategy de terroir. Romaniae stiau ca un exemplu crud, brutal, pot avea un impact psychologic multiple mai puternic decat zisi de battaliae castigate. Si nu esita sa foliciasca assist exemplu. Sa any imaginum o citate care se revolta impatriva autoritatii Romain. Su se intampla dupa ce Romaniae recusurusc citatia? Nu dor pedepsiria literala rebeli. Ci massacraria unui procent semnificative din populatia adulta. Femiae, barbati, varsnisi, toti puto fi victime ale aces t tactici de terroir. Si haidati sane gandum la messagal, daca indras nidi sa va opuniti, assesta va fi sorta vostra. Nu exista urter. Nu exista negocieri. Exista dor mort. Un message care se raspandia rapid prin territoriu, transformant potentialii rebeli in supputi tremurandi. Dar haidati sa nu facem gracila sa credum ca assest massacre irau dor spontane, reactii la revolt. Ele irau audaci part dintro strategy mai larga de control al populatilar cusurite. Romaniae stiau ca tema este mai user de administrat decat incrediria. Co follicit massacreal ca un instrument de disciplinaire sociala. O forma de educati violenta, care invada populatil ca resistenta este inutila, ca supuniria este singura option de superviature. Si haidati sane gandum la cifrali concrete. In timpul unii campaniae de pacificare intro provinci rebela, un commandant Roman putia ordona executaria a sut sau caermi de civili. Nu dor ca pediapsa, ca exemplu. Si haidati sa nu udum ca assest executiae nu irau dor rapide, ele irau audaci publice, crude, menite sa maximizis impactal psychologic. Decapitari, crucificari, artery de 7, metode care sa cries imaginia de groaza, de invincibilitate a Romii. Dar haidati sane gandum la o intraber importanta, care a fost costal assister tactici? A fost dor un cost pentru populatil cusurite? Saua affectat si societatea romana in sesi? Raspunsal, draga mea, este ca da. O societate care se baziza pe terroir, pe cruzim calculata, se skimba. Valoral se estem pisa. Impatia dispair. Brutalitatia divine norma. Si Roma, in timp, aplatit asis pret.
Dar asta este o poveste pentru alta data. Si haidati sa nu facem gracila sa credem ca assess tactici murdere erau folosite d'or de armata romana in territorii strain. Caer in inima Italiae, in Roma in Sasai, existo for me de control care se bazo pe tema. Executial publice, demonstratial de forta, paradel triumphale cu prisonieri in catusity, tot asis t servo nu dor la celebraria victoriae, cisi la consolidaria contraliului social, la mentineria ordinii, la transmiteria unui message clar, noti suntem cei puternici. Nu esitum sa philosum forta. Suppuniti va. Si haidati sane gandum la o paradox interessant, cu cat Roma divinia mi puternica, cu atat divinia mi dispusa sa foliciasca tactici pe care lu considerati barber. O contradicti flagranta cu valoral pe care lu promuva, virtus, disciplina, pietas. O contradicti care a genrat tensiuni constant in societatea romana inter idealurile promovate si realitatea practicilar militaire. O tension care, de altfel, a contribut la transformaria Romii de la Republica la Imperiu, de la o societate basata pe idealuri la una basata pe putera bruta. Dar haidati sa nu facem gracila sa credem ca assess tactici erau inefficient. Din contra, ele erau audaci decisive in campanili militaire Romain. O slabit resistenta dusmanilar, o demoralizat populata local, o accelerat cusuriria territorialer. O contribut la construiria unui imper care dominit lumia timp de secol. Dar pretola sestui successa fost moral. Unpret pe care, pot, societatea romana nu la intels pe deplin la momental respective. Si haidati sane gandum la o intraber si mi profunda, cara fost impactal asister tactici supra identitatiae Romain? O societate care se baziza pe terroir, pe cruzine calculata, isi pot mentin idealurile de virtus si pietas? Sau este condamnata sa divina o societate basata pe putera bruta, pe tema, pe control? Raspunsul, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina idealurile tocmai prin precisul de adaptar. Pentru ca idealurile nu erau concept statici, ci unelt de propaganda, folosite pentru a justifica actiunile practice. Si Roma, prin asiasta adaptar constanta, a reusit sasi pastris puteria, sasi continu expansiunia. Dar haidati sane operam pentru o clipa sane gandum la o alta intraber, cese in tampla cand assess tactici murder nu mi functioniza? Can populata local devon resistent la terroir, can se adaptiasa la metadil Romain, can discopera modalitati de a lu contracara? Atunci, draga mea, intrum intr territoriu nu, cel al integrarii. Pentru ca atunci can metadil brut eswiaza, atunci can terroaria nu mi ar effectal dorit, Romaniae nu ezita sa recurga la o aborder diferita, sa assimiles, sa integris, sa transform dusmaniae in aliati. Ci, draga mea, lucraral devon si mi complex, pentru ca vom explora acum cum Romiae nu ia fost frica sa copiis seal mi bun elementi ale armateller pe care lue invens, transformandu se astfel intro masoneri de rasboi si mi efficienta. Haidati sane imaginum, pentru o clipa, imperial Roman in plena expansion. O masoneri de rasboi cara cusarit jumitate din lum civilizata, cara impus legia, limba si cultura sa de la Britannia la Mesopotamia. Dar haidati sane intrabam, cese in tampla cand asiasta forta se leves de o resistenta pe care nu o pod invinge prin forta bruta? Can tacticile traditional Romain se dovdisc inefficient impetriva unor pop or cu alti traditii militaire, alti tipar de lupta, alti valori? Raspunsul Romii, draga mea, a fost surprinzator de pragmatic, nua încercat sa impunidor propria vision, cia inciput sa assimiles, sa integris, sa transform elemental pe care lu considera valoroes din cultural pe care lue cusarit. O aborder care a transformat Roma dintrun cusuritor rigid intro putera adaptabila, dar si intro forta multiple mi complexa si mi, syncretica. Sa any gandum la inseputural republici Romain. La inciput, armata Romana era, inicenta, o armata de infanteri gria, basata pe disciplina, pe formadil compact, pe lupta corp la corp era perfecta pentru lupta in camp descis, dar putin adaptata terrenului difficil sauta purular de rasboi ni conventional. Dar atunci can Roma a intrat in contact cu alti culturi militaire, lucrarile o inciput sase shimb.
Romaniai nu o ezitat sa recunoască superioritatea anumitor elementi sa lu integris in sistemul lor. Una dintre cele mai evident integrări a fost cavaleria. La început, cavaleria romana era formată din cetățenii bogați, luptând ca o forță elitistă, dar relativ ineficientă. Dar atunci când intrat in contact cu cavaleria germană, sea celtică, sea partha, Romaniai o invitat. O început sa recrutis cavalerii din provinciai, sa dezvolt tactici de luptă mai sophisticate, sa combine agilitatea cavaleriei strain cu disciplina romana. Si haidati sane imaginum effectul, o cavalerie romana care nu mai era dor o forta de elita, ci o componenta essentiala a armadiai, capabila sa lupta efficient in diverse conditii, alaturi de infanterie. Dar haidati sane gandum la o alta integrare importanta, artilleria de assediu. La început, Romaniai erau relativ in spate când venia de assediai. Dar atunci când intrat in contact cu armil de assediu elin, cu catapultil, cu balistili, o început sa lu copiis sa lu imbunătățească. O cret o industrie militară specializată in producția de arme de assediu, care a devenit o componenta essentială a succesului lor in cusurirea cetăților fortificat. O industrie care a demonstrat ca Roma nu era dor o putere militară, ci o putere tehnologică, capabila sa innovis sa adaptis. Si haidati sa nu udum de integraria unitailor speciali. In timpul cucerărilor, Romaniai o intalnit popor cu fermi unici de luptă. De exemplu, in Britannia, o intalnit triburi care foloso tactici de guerrilla in pădurul dis. In Egypt, o intalnit unitate de arcaci fort efficienti. In Syria, o intalnit cavalerii uzori, fort agili. Si Romaniai nu o ezitat sa integris assest elementi. O cret unitate speciali de infanterie uzora pentru luptă in pădur, o integrat arcagii sirieni in armata lor, o adoptat tactici de cavalerie uzora pentru luptă in teren dificil. O armata care devenit un amestec eclectic de tactici si tenici, o forta multiple mai adaptabila si mai efficienta. Dar haidati sane gandum la o intrabere importanta, care fost costal assisti integrari? A fost dor un cost pentru poporel cucerite? Sau affectat si identitatea militară romana? Răspunsul, draga mea, este ca da. O armata care integrias a constant elementi strain isi schimba si identitatea. Valoarea tradițională a vertisolului, curajul personal in luptă, a fost înlocuită treptat de valoarea disciplinei si efficientai. Luptă individuală a fost înlocuită de luptă colectivă, organizată. Iar aceasta transformar, draga mea, a fost una dintre cele mai importante schimbări in istoria Romiei. Si haidati sa nu udum de integraria culturală. Pe măsură ce Roma cuceria territoriei, nu dor lua elementi militar, ci elementi culturali. Obiceiral, traditil, todo fost integrate in cultura romana. Si haidati sa nu facem gracila sa credem ca aceasta integrare a fost dor o union fortata. A fost, in mult cazuri, o adaptar reciproca, o imbanare de traditii care cret o cultura romana multiple mai bagota si mai complexa. O cultura care nu mai era dor italiana, ci mediterraneana, apoi europeana, apoi globala. Dar haidati sane gandum la o alta intrabere, care fost longevitatea assisti integrari? A fost ea efficienta pe termen lung? Sau a fost dor o solidi pe termen scurt, care slabit in timp structura militara si culturala a Romiei? Răspunsul, draga mea, este complex. Pe termen scurt, integraria a fost extrem de eficientă. Pe termen lung, ea contribut la heredaria identitatiei romane, la crearia unii societati mai divers, dar mai putin unite. O societate care a devenit mai puternica prin diversitate, dar mai vulnerabila prin fragmentar. Si haidati sane gandum la un paradox interessant, cu cat Roma divinia mai puternica, cu atat divinia mai dispusa sa integris elementi strain. O contradicti flagranta cu idealul de puritate romana, de superioritate culturala. O contradicti care a genrat tensiuni constant in societatea romana inter idealurile promovate si realitatea practicilor. O tension care, de altfel, a contribut la transformaria Romei de la Republica la Imperiu, de la o societate bazata pe idealuri la una bazata pe realitate practica. Dar haidati sa nu facem gracila sa credem ca aceasta integrare a fost unidirectionala. Roma nu dor lua de la poporel cucerite, ea si oferia.
Oferia protecti, stabilitate, o infrastructura dezvoltada, opportunitati economais. O schimbercare facet ca mult popor cusurite sa nu dor superviatiasca sub dominati romana, cisa prosper. O relati complexa, care transformat Roma dintrun simplu cusurator intr un centru de putera global, un hub de shim cultural si technologic. Si haydati sane gandam la un exemplu concret, provincia Dacia. Cuserita de Trajan in 106d.hr, Dacia a devenit una dintre Cele Mai bogate provinciae ale imperiului. Romaniae o introdus asi tenisi agricole avansate, o construt drumuri, ores, o desvoltat economia. In shim, de la Daci, o preluit tactici de Luptă interin difficil, elementi ale culturiae local, caer si unil traditii religios. O integrar care facet ca Dacia sa divina nu doro sursa de resurs, cisi un centru cultural si economic vibrant, un exemplu de success al politicii Romane de integrar. Si haydati sa nu udum de integraria administrativa. Pe langa integraria militara si culturala, Roma a integrat si elementi administrative de la poporel cusurite. Systeme de taxar, méthode de gouverner, structuri juridis, todo fost evaluate, adaptate si integrate in systemul Roman. O integrar care facet ca administratia Romana sa fi mai efficienta, mai adaptada la realitate local, mai capabila sa mentina controlul asupra territorialer vast. Si haydati sane gandam la o intraber importanta, care fost etica acis t integrari? A fost ie honorabila? Sau a fost doro forma de imperialism moscat? Raspunsal, draga mea, este ca etica integrarii Romana fost intodana situata intrun terengri. Pe de o part, integraria aputut fi văzută ca un act de respect, de recunoaștere a valoriei altier culturi. Pe de altă part, ea putea fi văzută sica o formă de control, de assimilar fortata, de pierderea identității. Casi sta paradoxal Romiei, o civilizati care promuva valorul precum virtus, disciplina si pietas, dar care in practica sa nu azita sa integris elementi din culturi pe care lo considera inferior. Acis paradox nu trebui sane surprinda, draga mea. Pentru ca istoria ne arida ca fiecare putera, fiecare imperiu, trebui sa faca compromisuri inter idealurile sale si realitatea cruda a mentenirii puteriai. Roma nu a fost diferita. Dar haydati sane gandam la o intraber si mai profunda, care fost impactal acis t integraria supra identitatii Romane? O societate care integrias a constant elementi strain isi pot mentin identitatia? Sau este condamnata sa divina una mestec eclectic, o cultura hybrida, care nu mai ro y santa clara? Raspunsal, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina identitatia tocmai prin precisal de integrar. Pentru ca identitatia nu este un concept static, ci unul dinamic, care evoluiza odata cu societatea. Si Roma, prin asiasta integrar constanta, a reusit sasi pastris relevanta, sasi continu expansiunia, sasi mentina puteria. Dar haydati sane operam pentru o clipa sane gandam la o alta intraber, cesi in tampla cand asiasta integrar divine excessiva? Cand cultura romana divine atat de hybrida, atat de eclectica, incat isi perdicenta? Cand valoral traditional sunt inlicute de una mestec confuz de influence strain? Atunci, draga mea, intram in territorial declinului. Si asis lucru ne duce la o alta componenta essentiala a successalui Roman, adaptabilitatea. Pentru ca o societate care si integrias a constant, care evoluis a continu, isi pot menten relevanta dor daca remain capabila si adaptes la noil provocari. Casi, draga mea, lucrural devin si mai interessanti, pentru ca vom explora acum cum asiasta adaptabilitate a contribut la longevitatea Romii, dar si cum lipsa ei a contribut la declinal sau. Si acum, dupa cem explorat assest umber ale Gloriei Romane, dupa cem desvolut strategile psychologis, adaptoral tactis, logistica nemelosa, spionagel murder si lupta directa contra conventular, adjungem la o intraber fundamentala, ce in semna cu adeverat successal? Su any spun assest laturi întunecate despre civilizatia pe care o idolatrizam atat de multiple? Pentru ca, draga mea, adevărul este ca Roma nu a fost constructador pe coloniali marmari, pe discursul triumphal sau pe valorul pe care lu predo in scoli. A fost constructa pe fundatia asiasta întunecată, pe assest compromisuri pe care preferam sa lu ignoram.
A fost o messina de razboi complexa, efficienta, nemelosa, cara intel ca victoria nu vine door din forta bruta, ci din combinatia subtila de psychology, adaptabilitate, explodity si cineism. Dar haydati sane intrabam, ce preta platit Roma pentru assist success? A fost door un pret platit de dusmani? Sau si de societatea romana in sesi? Raspunsul, draga mea, este ca da. O societate care se baziza pe terroir, pe manipulaire, pe explodity, se skimba. Valoral se estampiza. Idealural devon door cuvint goal, follicite in scopuri propagandistis. Si Roma, in timp, a platit asis pret. Pretola fost heredaria valoraler fundamentale, transformaria societatii dintruna bazata pe idealuri intrna bazata pe putera bruta. Pretola fost perderia incredirii, crearia unii culturia suspicia unii, affricii. Pretola fost, in final, declinal. Dar haydati sa nu facem gracila sa credum ca ss tactici o fost unici Romii. Fiecare putera, fiecare imperiu, a follicit metode similar. Dar ce face pe Roman special este amploria si systematicitatia asister metode. Roma a transformat razboil psychologic, adaptaria, exploitaria, spionagal si lupta murdara intro adavarata stinta, intro metoda standardizata de obtenere victoriae. Si asiasta este, draga mea, una dintre cele mai importanti lectii pe care luputum invada din historia Romii, ca succesul audaci sta in detailii, in metadil subtle, in armiel invisible pe care le folosim. Dar haydati sane gandum la o intraber si mai profunda, cara fost impactal assestui sistema supra humanitatii? O civilizati care se baziza pe terroir, pe manipulaire, pe explodity, pot se romana humana? Sau este condamnata sa divina o masoneri de putera, lipsita de empathy, de compassion, de respect pentru viata? Raspunsul, draga mea, este ca Roma a reusit sasi mentina humanitatea tocmai prin precisul de integrar. Pentru ca humanitatea nu este un concept static, ci unul dinamic, care evoluiza odata cu societatea. Si Roma, prin asiasta integrar constanta, a reusit sasi pastris relevanta, sasi continu expansiunia, sasi mentina puteria. Dar haydati sane operam pentru o clipa sane gandum la o alta intraber, cese in tampla cand asis system eswiaza? Cand resercil se epuisiza, cand dusmanii devon pria puternici, cand valoral fundamentale sunt pierdut complet? Atunci, draga mea, intram in territorial declinului. Si assist lucru ne duce la o alta componenta essentiala a successului Roman, adaptabilitatea. Pentru ca o societate care se integrias a constant, care evoluisa continu, isi pot maintenan relevantador daca remain capabila se adaptes la noil provocari. Iar cand asiasta adaptabilitate disper, cand o societate se baziza dor pe tricutal sau glorios, atunci este condamnata se declina. Si haydati sane gandum la o intraber si mai personala, ce insimna tot asis t pentru noi, astasi? Suputum invada din historia Romii despre propriul nostru actiuni, despre propriul nol compromisuri? Pentru ca, draga mea, historia nu este dor o poveste despre trecut. Este o oglinda a presentialui, o lecti pentru vider. Si lectia pe care o putem extrage din historia Romii este ca succesul audaci vine din compromisuri, din adaptabilitate, din capacitatea de a folosi oris mijloc pentru a obtin scopul. Dar pretol assestui success pot fi fort mer. Pot fi pretol integritatii, al valoraler, al humanitatii. Dar haydati sa nu facem gracila sa credum ca historia este un simplu joc de putera, unde castigatorii pot face oris, iar invinstii trebui sa support concessentil. Historia este multiple mai complexa decaditat. Este o lupta constanta inter idealuri si realitate, inter virtudi si compromisuri, inter lumina si inteneric. Si fiecare societate, fiecare civilizati, trebui sa găsească propriul echilibru inter acest extreme. Un echilibru care nu este niciodată perfect, care nu este niciodată stabil, care necessita constant adjuster, adaptar, reflecti. Si haydati sane gandum la o intraber si mai profunda, cum putem applica lectial historiae Romii in lumia moderna? Cum putem invada din succesul si din essical Romii? Raspunsul, draga mea, este ca trebui sa intelligem ca succesul nu sta dor in forta, cisi in adaptabilitate.
Nu sta dor in victoriae, cisi incapacitatia de a invada d'ingresali. Nu sta dor in putera, cisi in intelligeria responsabilitatia care vine cuea o responsabilitate fata de cei care I governam, fata de medial in care trame, fata de generatial vidoare. Dar haedati sa nu facem gracila sa credum ca lectial Romei sunt simple, ca pot fi applicate mechanic. Historia nu este o reteta de success, cio sursa de intellectum complexa, care trebui interpretata in contextal proprialui timp, al proprialer valori. Si interpretaria asiasta trebui sa fi maru critica, maru reflexiva, maru discisa la noi perspective. Pentru ca historia nu este niciadata un punct de sazire, ci un punct de placare. O fundati pe care construum presental si vitoral. Si haedati sane gandum la o intraber si mi personala, ce rol joca ficer dintre noi in asiasta poveste historica? Suntem dor spectatori, consumatori passivi ai historiae? Sau suntem participanti activi, creatori ai proprii nostra povesti historis? Raspunsal, draga mea, este ca suntem ambil. Suntem spectatori, pentru ca historia eni modeliza, eni influentiza, eni limitiaza. Dar suntem si participanti, pentru ca ficer actiun, ficer decisi, ficer elgir pe care o facem contribui la historia presenta si la vitoral pe care il construum. Suntem atat effect, cat si cause. Suntem atat resultadal tracucului, cat si eritectii vitorului. Si haedati sane gandum la o intraber si mi profunda, cum putum face algeri mi bune, ca indivisi si ca societate? Cum putum invada din istri fara sane lazum prisionerii? Raspunsal, draga mea, este ca trebui sa cultivam o attitudem de curiositate critica, de empathy, de responsabilitate. Trebui sa intelligim historia nu ca o povest simpla de eroi si ratificatori, ca o polita nuantata de griuri, unde ficer actiun ar consistent, unde ficer victory ar umbril unde ficer success ar pretal sau. Si trebui sa philosum asiasta intelligere pentru a face algeri mi informate, mi responsible, mi humane. Dar haedati sa nu facem gracila sa credum ca putum controlla complet vitoral. Historia eni erita ca vitoral este maru insert, maru plin de surprise, maru difficile de prisus. Si asis lucru nu trebui sane spiri. Dimpatriva. Trebui sane inspire. Pentru ca incertitudinea insimna possibilitate. Insimna ca putum scimba cursal historiae, putum cre un viter mi bun, putum depici limitali tracucului. Dar pentru asta trebui sa actionem. Trebui sa luum decisiae. Trebui sa assumum responsabilitate. Trebui sa credum in puteria noastra de a face o differenta. Si haedati sane gandum la o intraber si mi profunda, cum putum cre o societate mi buna, mi equitabila, mi durabila? Raspunsal, draga mea, si affla in equilibral dintre idealiuri si reality. Incapacitatia de a eni mentin valoral fundamental, in timp ceni adaptum la noil provocari. In intelligeria ca successal nu insimna dor putera, cisi responsabilitate. In recinoisteria ca ficer victory ar pretal sau, sica trebui sa fim conscienti de asis pret. In impatia fata de cei pe care affectiesa decisial noster. In respectal fata de mediu, fata de generatial vitoare, fata de insasi planeta pe care trame. Dar haedati sa nu facem gracila sa credum ca putum cre o societate perfecta. Nu exista societati perfect. Exista dor societati care in circa sa fi mi bune. Care invada d'ingresali. Care evoluiza. Care se adaptiza. Si asis procede de imbunatator constanta, de adaptar continua, este essenta humanitatiae. Este sia cene face sa fimo amini. Nu perfectionia, ci capacitatia de a eni depici limitali, de a eni invada d'ingresali, de a divini mi buni. Si haedati sane gandum la o intraber finala, ce insimna cu adeverat gloria? Este gloria victorialer, accuseraler, a puteriae? Sau este gloria integritatiae, a valorialer, a humanitatiae? Raspunsal, draga mea, este ca gloria adeverata sta in equilibral dintre est extreme. Sta incapacitatia de a obtin successal fara asi pure descenta. Sta in puteria de a castiga fara a divini monstral pe care lai invens. Sta in intelligeria ca, la final, cia ce contiza nu este dor victoria, ci model in carem obtinato nu dor successal, ci pretal platit pentru l.
Nu dor puteria, ci responsabilitatea care vine cuea. Si asai adjungem la paradoxal final al Romei, o civilizati care a promovat valoral inalt, dar care in practica a fos dispusa sa faca compromisuri pentru a obtain successal. Un paradox care eni indiamna sa eni intrabam, suntem noi mai buni decat Romaniae? Sau per si simplu trame in alt context, cu alti provocari, cu alti fermi de putera? Raspunsal, draga mea, este ca nu suntem mai buni, ci dor differiti. Fiecare epoca ar propriul sale compromisuri, propriul sale fermi de putera, propriul sale umber. Si rawal nostru nu este sa judcam tricutal, ci sa invadum din el. Sa intelligem ca historia nu este niciadata alba sau negra. Este o polita nuantada de griuri, yar successal sta exact in asil nuante pe care preferam sa lu ignoram. Si haydati sane gandam la o intraber si mai profunda, computum cre o lu mai buna, mai equitabula, mai durabila? Raspunsal, draga mea, se afla incapacitatia noastra de a eni invada dinistri, fara a eni lassa prisionerii ei. Incapacitatia de a recunoast complexitatia lumii, de a empatiza cu cei din jur, de a actiona cu responsabilitate. In intelligeria ca fiecare actiun ar consistent, ca fiecare victory ar umbril ei, ca fiecare success ar pretul sau. Si in recunoasteria ca, la final, cia ce contiza nu este dor victoria, ci model in carem obtenatov nu dor successal, ci integritatia cu care lm ottens. Si haydati sane operam pentru o clipa sane gandam la o intraber finala, ce mostenire lazum noi generatiler vidoare? O mostenire de putera, de control, de exploter? Sao o mostenire de valori, de integritate, de humanitate? Raspunsal, draga mea, depine de noi. Depine de allegral pe care la facem estasi. Depine de actiunile nostra domain. Depine de capacitatia noastra de a invada din trecut, de a actiona presental, de a cre vitoral. Si asis lucru nu este o sarcina usora. Nu este o responsabilitate pe care o putum ignora. Este o provocar pe care trebui sa o imbratism. O responsabilitate pe care trebui sa o assumum. O opportunitate pe care trebui sa o valorificum. Si asai inchin călătoria noastra in inima imperiului Roman, in minti generalilor, in tesiria sealer care o pierdat si la umbra coloanilor triumphale. Am explorat Latura Întunecată a Gloriei Romane, disvaluan strategile pe care istorici prefera sa lu ignore, tacticile care o facet differenta inter victory si infrangera, dar care contrazit idealul de onoar romana. Si acum, la final, remain cu noi o intraber fundamentala, ce insimna cu adeverat successal? Su insimna cu adeverat gloria? Raspunsal, draga mea, sta in ochii nostri. Incapacitatia noastra de a vidia dincolo de propaganda, de a intellig complexitatia historiae, de a recunoast ca fiecare success ar umbra sa, fiecare victory ar pretul sau, fiecare imperiu ar intenerical sau. CCA, la final, cia ce contest nu este dor victoria, ci model in carem obtenato nu dor puteria, ci integritatia cu carem ottenso, pentru ca, draga mea, historia nu este niciadata dor povestea castigatorilor. Este, mai ales, povestea modului in care castigatorii o reusit sasi cres propria imagine, propria mythology. Si rawal nostru nu este sa credum in assest maturi, ci sa codum adaveral dincolo de ele. Sa devon investigatori ai realitatiae, nu consumatori passivi ai historiae. Pentru ca adaveral, draga mea, nu esse ascund in manuel scaleri, ci in detalial pe care lu ignoram in mod constant. Si dor atunci cant eni udum direct in assest detaliae, in assest umber, in assist intuncat, putum intellig cu adeverat natura puteriae, a successalui, a gloriae. Si, pot, putum divini mai buni. Mai conscienti. Mai umani.